Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, welcome back. Today we will discuss about 12th lesson of grade 10. So let's get started. الدرس 12 يزور عادل مدرسة ثانوية في دهلي. يزور عادل visits مدرسة ثانوية secondary school in Delhi. So Adil visits secondary high school in New Delhi. جاءني صديق من مصر. جاءني صديق. جاءني صديق means friend. جاءني means he came to me. صديق friend bin from مصر. So he came to me, a friend from مصر or a friend of mine from Egypt came to visit me. A friend, my friend of mine or my friend from Egypt whose name is Adil came to visit me. هو مدرس في مدرسة ثانوية في القاهرة. هو مدرس he is a teacher. هو مدرس he is a teacher في مدرسة ثانوية at a secondary school في القاهرة in Cairo. القاهرة means Cairo. This is the Arabic name, the capital city of Egypt. عاصمة مصر, the capital city of Egypt. بعد أن استراح ليومين كاملين قال لي. بعد, so after, after أن استراح ليومين, after resting for 2 full days, كاملين full. بعد أن استراح ليومين كاملين, so after resting for 2 full days قال لي, he said to me, أي محمد. أي محمد means oh محمد. صحيح, it's true, إنني جئت في إجازة خصوصية ولكنني لا أريد أن أقضي كل وقتي في الاستراحة في مشاهدة الآثار القديمة والأفلام الهندية. Alright. So إنني جئت, so I came, so it's صحيح, it's true that I came. إنني جئت, I came. جئت means I came. في إجازة خصوصية, on a special vacation. في إجازة means vacation, holidays. خصوصية means special or private. So I came on a special vacation. ولكنني but I don't, لا أريد, but I don't want to أقضي, spend, I don't want to spend كل وقتي, all my time في الاستراحة, just resting. So I don't want to spend all of my time in resting. ومشاهدة الآثار القديمة, resting or visiting historical sites. مشاهدة means visiting, to see. الآثار means monuments. القديمة, the historical sites or historical monuments. So again I will read from here. صحيح, it's true that إنني جئت, it is true that I came on a special vacation, but I don't want to spend all my time resting or visiting historical sites or places and watching Indian movies. والأفلام الهندية, and watching Indian movies. مشاهدة means to watch. والأفلام أفلام هندية, the Indian movies or Hindi movies or Bollywood movies, anything. ولأنني مدرس في مدرسة ثانوية في القاهرة. ولأنني, because since I am a secondary. ولأنني, indeed I am, or since
I am a teacher في مدرسة ثانوية في القاهرة. So I am a secondary school teacher in Cairo. أود أن أزور مدرسة للتعليم ثانوية وأقابل المدرسين والمدرسات والطلاب والطالبات والعاملين والعاملات. أود. So I would like to visit. So I would like to visit. أود. My wish is to visit. I would like to visit مدرسة للتعليم الثانوية. I would like to visit a secondary school here. وأقابل and to meet المدرسين teachers والمدرسات female teachers male مدرسين male teachers والمدرسات female teachers والطلاب boys والطالبات girls والعاملين and staff. عاملين male workers والعاملات and female workers or staff members. أود أن أجلس معهم وأتعرف عليهم وأتعرف على المواد التي يتم تدريسها في المدارس الثانوية عندكم. So, I wish أن أجلس to sit معهم with them وأتعرف عليهم to know about وأتعرف على المواد and to know more about the topics التي يتم تدريسها في المدارس الثانوية to learn about the subjects taught in your school. So I came to visit all the teachers and to know more about the subjects taught in your school. فقلت. So I replied. أي عادل. Oh عادل. I replied means Muhammad is saying to Adil. Oh عادل. هذه ليست مشكلة. That's not a problem. So this is not a big problem or that's not a problem. هناك مدرسة ثانوية. There is a secondary school في هذه الحارة نفسها. في حارة ال... في حارة ال... في هذه الحارة نفسها. So there is a secondary school in this neighborhood. In this area. نفسها very nearby or in this area. So there is a secondary school in this very neighborhood. كنت طالبا where I was once a student في هذه المدرسة at this school. في هذه المدرسة of this school. وأنا أعرف. So I know the principal. I know ناظر المدرسة the principal. هو إنسان طيب. هو إنسان he is a kind. هو إنسان طيب he is a kind person. هو سوف يرحب بنا. هو سوف and he will welcome us and he will arrange everything inshallah if God wills. هو إنسان طيب he is a well person or he is a kind person. هو سوف and he will be arranging everything for us or he will arrange everything for us or he welcomes us inshallah if Allah wills, if God wills. ولكن however قبل زيارتي يلزم أن أكلمه حتى يأخذ استعداد اللازم لاستقبالك. Before the visit. ولكن قبل الزيارة. However before the visit. ولكن means but or however before the visit. أن أكلمه. I need to talk him or I need to inform him حتى يأخذ الاستعداد اللازم. So I need to inform him so that he can make the necessary arrangements. يأخذ so he will take the preparations اللازم necessary or so he can make the necessary arrangements لاستقبالك to welcome you. ويسرك أيضا and you also
and you will also be happy. ويسرك أيضا إن عرفت أنهم يدرسون أيضا اللغة العربية في هذه المدرسة. So that means you will also be happy to know that you will also ويسرك you أيضا also. So ويسرك أيضا and you also be happy إن عرفت to know that أنهم that they يدرسون they teach اللغة العربية they teach Arabic language في هذه المدرسة at the school or at this school. كلم محمد ناظر المدرسة على التليفون الذي قبل هذه الزيارة وحدد يوم الجمعة للزيارة. So Muhammad called the principal. Muhammad called the principal of the school, the principal الذي هو قبل هذه الزيارة who happily accepted قبل means accepted قبل means before be under kasra that means to accept something الذي who accept هذه الزيارة who accepted happily the visit وحدد and schedule it يوم الجمعة and schedule to Friday. So again I will read from here. Who accepted? Muhammad called the principal. كلم Muhammad called the principal who happily accepted the visit. Who happily accepted the visit and scheduled وحدد and scheduled it for Friday. The visiting day is on Friday. يوم الجمعة on Friday. في يوم الجمعة ذهب محمد وعادل إلى المدرسة في الساعة 10 صباحا. On Friday في يوم الجمعة on day of Friday on Friday ذهب محمد and عادل went. Muhammad and Adil went to the school at في الساعة 10 صباحا at morning 10 o'clock. هما وصلا المدرسة في الوقت المحدد. So they arrived on time. هما وصلا they both reached or they arrived on time and found the principal waiting for them in his office. ووجدوا and found the principal في انتظارهما waiting for them in his office. قدم Muhammad introduced to whom? Adil. Muhammad introduced Adil to the principal قائلا saying هذا صديقي عادل من مصر. هذا صديقي عادل. This is my friend Adil. So this is my friend Adil who came from Egypt or من مصر from Egypt. فقال الناظر the principal أهلا وسهلا بالضيف الكريم. So the principal warmly welcomed him. فقال الناظر to the principal أهلا وسهلا بالضيف الكريم warmly welcomed him. سيدي. So here what he said? Dear guest. سيدي my master or dear guest. Dear guest. قبل الشروع before we begin قبل الشروع في جولة المدرسة before we begin the school trip or before we begin the school tour أود أن أعرف سيادتك بزميلتي زينب. هي مدرسة اللغة العربية. So I would like to introduce قبل الشروع في جولة المدرسة before the visit of the school tour I would like to introduce you my colleague بزميلتي my colleague زينب.
هي مدرسة. She is the Arabic language teacher. سلمت زينب على الضيف قائلة. زينب greeted. زينب greeted. سلمت means to greet. زينب greeted to the guest and said وأنت سيادتك تدرس اللغة الإنجليزية في مدرستك في القاهرة. So she said, Sir, teach English. سلمت زينب. زينب greeted the guest and said وأنت سيادتك تدرس اللغة الإنجليزية. Teach English in your school in Cairo. تدرس اللغة. You teach English language in your school in Cairo. عرفت ذلك من بياناتي كشخصية. عرفت. So I came to know or I learned this from your personal details. عرفت ذلك من بياناتك الشخصية. So I learned this from your personal details or from your CV or resume. كلمت زينب باللغة العربية فقال عادل. So she spoke in Arabic. كلمت زينب باللغة العربية. زينب spoke in Arabic language. فقال عادل. So عادل responded أنت جيدة في اللغة العربية. أنت جيدة. You are very good. أنت you are جيدة very good. You are very good at the Arabic language. بعد ذلك after that خرج الناظر مع الضيف ومحمد. After that principal took Adil and Muhammad on a tour of the school. أما زينب. So زينب فهي بقيت. So زينب remained في المكتب in the office. ذهب الناظر إلى غرفة جلوس الأساتذة. So the principal went إلى غرفة جلوس الأساتذة to the staff room. So the principal first took them or took the guest to the teacher's lounge or to the staff room. وكان فيها مدرسون ومدرسات. So where they met many teachers. وكان فيها مدرسون. They met many teachers, many female or male teachers. قدم الناظر principal introduced. The principal introduced للضيف to the guest Joseph. This is Joseph. وأحمد. This is Ahmad. والشارما and this is Sharma. قائلا saying هم يدرسون اللغة الإنجليزية. They teach English. They teach English. ثم تقدم إلى أوشا. Then he introduced more teachers. That is ثم تقدم. Then he introduced some more teachers like إلى أوشا. This is Usha, Anita and Shuji. وقال and said هن يدرسن علم اقتصاد. So they teach economics. The knowledge of economics. They teach economics. بعد ذلك after that. بعد ذلك قال للضيف. So after that قال للضيف. So he said to the guest. He said to guest الآن إلى المكتبة. Now let's go to the library. رأى عادل ثلاثة أشخاص واقفين على باب المكتبة. So رأى عادل ثلاثة أشخاص. So عادل saw three people واقفين standing على باب المكتبة on the at the entrance of the library, on the door of the library or at the entrance of the library. تقدم عادل نحوهم وقال. So he approached. تقدم عادل. So he approached them and asked من أنتم. Who are you. هل أنتم طلبة.
Are you students? La. So they replied, La, no. نحن نعمل في المكتبة. We work in the library. نعمل, we work in the library. أنا جميل. So I am Jamil. أنا أمين المكتبة. I am the responsible person of the library, or I am the librarian. هذه آشا. This is Asha. وهي Rana. And she is Rana. هما مساعدتاي. هما مساعدتاي. So they are my assistants. They are my assistants who work in the library. رأى عادل بنات جالسات. رأى عادل then noticed some girls. Please. رأى عادل بنات جالسات. So عادل noticed some girls. تقدم عادل إليهن وقال. تقدم. So he went up to them. تقدم عادل. So he went up to them وقال and said هل أنتن أيضا عاملات في المكتبة? Are you also workers of the library? Are you also a staff of the library? فقلنا. They replied لا يا سيدي. No sir. نحن طالبات. We are students. رأى عادل saw. عادل saw امرأتين واقفتين. Two women في ناحية. Two women standing on a corner. ناحية means corner. فقال, he said, وأنتما, and you too. أنتما, you too. من أنتما? Who are you? Who are you? Who are you both? فقالتا. They both answered. They said, نحن نساعد أمين المكتبة. So we assist the librarian. We are the helpers of the library. We assist the librarian. بعد إلقاء نظرة سريعة في المكتبة. So after إلقاء النظرة, after taking a quick look. إلقاء, after uh, throwing a look, or after a quick look. سريعة, quick look. After taking a quick look في المكتبة, around the library. أخذ الناظر الضيف. So the principal continued the tour. أخذ الناظر, the principal took the guest في جولة المدرسة, around the school. وذهب من صف إلى صف, and he went class by class. He went every class. وقدم له الأساتذة وطلبة, and he introduced the teachers and students. وبعد الجولة, and after the trip, after the entire trip. عزم الناظر عادلا ومحمد على الشاي معه في مكتبه. So after the tour, the principal invited عزم الناظر. So the principal invited Adil and Muhammad to his office for a tea. So this is the detailed lesson. You can just revise the lesson, revise the video, and start understanding the translation. So now we will go for the exercise part. So in my next video, there will be exercise.